Yeah, I'm on that. Yeah. Yes, we are ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. There's a lot of noise on the line. We are here in plan. Okay, we are hearing you clearly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wala Patriarch Babili Mansako abe wala jisu kontano yitandila abe ngania senego fana yitandila Gambia dingol la meliye wato ta kana na kacha nyumuraro la Okay, is only one interpreter? Yes, only one interpreter. Why don't we get another to interpret in other language? alifana onal aymi yaya Abdul Aziz Jimbu Jamme Babil Mansa nane ombo ke sen bukana ke suma kala bajum mi sigire yoba geti de jor bere ula kati kala kola ka jalo tade de sabu ni ka saba gada akedi l'islam kaymi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh No other language? I want to thank every patriotic Gambian, every Gambian who is development oriented. ako abe Gambia dingol be melia lonko e ngamiya senumo andu isondomo ni ngani be nyaatu ni Gambia la nyaatu tala adol be le kontrol ka bo ajiso nane ombo staff fu ñila ka Gambia kanu manje bisi sikire solil ko bajit wala sen mo kantumi e jaayati ko ci deeti mo ko mo Gambia o mo la safa yo muy tu The other language, Mandikano. ako abe Gambia dingolu be kontonna melia lonko isondomo ifundo ila ngani be Gambia la nyaato taye anu ima fense de la hakiloto pour Gambia la yurwa aba falal be abar kontonna. As from today, I want to make it very clear that I have taken full leadership of the APRC party based as stated in the constitution of the APRC. ako I am the alaftami supreme leader, I am the flag bearer, and I'm the party chairman, and I want to make this announcement very clear. Babili Mansako Babili Mansako Babili Mansako alafita ñi koyndi la bi alafta ñi koyndi la bi ko aba yitandi la Gambian kol be la ko APRC party atelem ala supreme leaderty atelem party la flag bearati ani atelem party o ñatankoti kabo bila alifana ololal aymi Yaya Abdul Aziz James Jungun Jamme His Excellency nane bunyo nye ka prumi nye wata uye yomo yanoma nye omba kaiten anosane achilmi Gambia meti achila funaka feti arjuma yeti jad omba di kaisembu kanak meti ko APRC party yolil achila eme as supreme leader olio arunga anumanye ana antipachile yola achila opom anam ekemi flag biara kanyani bandera yeti APRC bala ejembe jaay bet achila ya jembe ekemi flag achila anum achila enum arunga eti party yeti APRC anandu manno bala beti jaay. The APRC party
is here to maintain development, full development of the country in peace and security, where all people are equal. Whether you are rich or poor, your child can go to school free of charge from primary school to university. And that is what is going to continue. We will not align ourselves to any destructive movement or any movement that is taking Gambia backwards and destroying the infrastructure that have taken me 22 years to build. It's not going to happen. Babili Masako, ako atela patie de mo patie de me alanko anyatili yirwala anon patie dingol fana mo patie dingol de me alanko nyatili yirwala anon patie la hamo mo menti wolem banko la tanko banko la yirwa anim banko surtout menta da londo la fana na dindingol ay menjeje wolem sanyi muang anim fula ay mendo ko nyim banko kan mo ya ko be APRC kata pati event ya tota ani yurwa kumo be bobe kana bobe tandwa wala bobe na diwa na nafasi ako ala ngafoko ndola patio APRC wala kairon nasi free education and everything bobe tinyaka ni Sanjana no kono and instead as the party leader and supreme leader of the party APRC lafala molla e belonko e banko destroy what a kenola. There's no alliance to any party that has destroyed the Gambia over the past 4 years. Nane party yeti APRC ya no manje e manje to 101 fobro ko banu manje batumbe ka jeetu mo family focile pati enu manje e kankan kunyila kollal karangeli de jaw pati enu manje e ngarlongal kambe ngedi yiruwaydi mo fombe de kan pati enu manje pe jaw e nampordi pati enu manje e jawlotu 101 foka kajana ko kadi wonu manje kayradi kunyila kadi gamba nane pati yeti APRC de te nampordi spade sanogol sila abadan. As a democratic party, we cannot prevent anybody from, no matter what your rank position is, you cannot prevent you from going and align yourself with any other party. In that case, you have already removed yourself from the APRC. So those who are with all those with the MPP, I'm not approving it. We are not going to align with NPP. We are aligning ourselves with Gano Party. Thank you. Nane parti eti APRC kankan parti no manje democracy kunyila po arano baba democracy mo ano antan sumimi nun na kembeto bare wala ma ombe kayisen waynam parti eti APRC kankan parti no manje etu be kan lampo dis parti sanu manje yankonem NPP ano annak amdi parti APRC ngole njat mon jaw bare u jaw jat pop no mum magni metiko kapuru mbala beti jat on pupur parti APRC mon jaw nokandi parti NPP babili manse kambe tan wala ako kabo sayin fanan akaitandi ko APRC parti ni parti membe bulo kafla nyama wolem parti ka fami Gano nga wala la luntamba sadaja wolem Cheikh Tidiane Haidara la parti woni APRC alliance no ando lanno be wala parti ko no pour ni way do ko ke babili nane parti el parti APRC parti baje démocratie ano annak anu manje awanye APRC Malagan no baba démocratie ci la nu ngole ngono no jaw man jaw ji nampo di paté cien bari way mi aw puja di APRC man jaw nampo di paté cien aw nu katen paté APRC woto aw amali ka burunjat aw lady paté APRC wala mangum be rek la waynam
parti yola de di parti en singolem si jawor en sanko dum be ka jawor bala be jaar yonem parti eti arunga an konem sefti jan parti karesio Gano party woto yemi parti an manje pansingon si jawdi APRC kapurum jat be faw. Let me make it very clear why I kept quiet for so long, because what we call password in local language was going on, and if I had spoken, the traitors wouldn't have been known. That is why I kept quiet so long. And those people who left the party never had my blessing, never had my consent or permission to talk about alliance with any party. Ako alaftamen koindele jambi wolem e tumando mo safa go babil te diamala bare dalilo meyedna amandiam kamel wotumola wolem nka famme sulol be selta santo Paswaro sulol be selta santo paswaro dolna kan ko nan ka tiyo yamba menna ka kesota ka tiyo ko jolon duma wala pasiaro be tamaka fo a jele ko silam paswaro ye kunkungol jolonne ay keso tale ay kesol menta wala bi mel ba koma mel mu fufulewti nadiyam tan wotumo woluti ta bare bi akoytama ko wolbe tatale ka bo bila nane omba kay sen meti e ujujat a 50 no ni wonu manja wolem e tame pasware yolal ko mi ngare ma yemba muluka mola mun e la mustafa mola monum ni mbayangata bonu pasore mbayata monu ngal balu ko abdi kukwe wena mi na kankana ci la jije kanu manje ko manje ku ledi patiye ko ka bunto jako ku pupur wo kamina ko majuk met ko do tu baje patiye la jinjum senia 7 japa na pour na 50 may se met ko patiye la ledi patiye man yama kankano kene. Those who have left the party for other parties, members of the executive who have left the party and went to join another party, I have no problems with that. But they are hereby being replaced by the following people. Ako APRC la executive members sol membijang menul tata kata ka join party dolto ako wode wo manke problème oti bare ala tañile ko inde ka boy jan say la ko ñi molde melu tata executive men tata ay mole lu tombong mel yalan ko wolle be la place tala APRC ye amina wolle la tofola ani fana nane abala mudina kala kam di APRC executive ay ka jaw be dispatis kene e jaay yali yo abala mud bare ba jere boli kola ombote kay sen kafaya be mum tade di Gambia buram poba tu meti ka burum bala beti jat buka kanati me wonkat uresa wali kona jembe ngare manko le ngar placé di buku kan manje ku jajaw manko ku ngar placé di executive di APRC. Honorable Abdou Diadio. Lane afala ana wonkum ka se golem honorable Abdou Diadio. Honorable Bakary Saibo Sane. Agabunte la onem honorable Bakary Saibo Sane ay mo follow mento commandi melbe marla executive wala walem honorable Abdou Diadio honorable Bakary Saibo Sane. Mohamed Lamine Jammeh wo fana mo molti melbe mo kutol kono o bo omdi committee an ma yunkule Yaya Tamba ko omna boka ni committee executive yunkule Yaya Tamba da fana be committee kutol kono executive kono national executive. Honorable Jeremy Sanya ko omdi committee yunkule. Honorable Matar Kujabi ko omdi committee yunkule. Honorable Ibu Sambu. Honorable Omaru Mambure. Nadi Honorable Omar Mambure edi CRR. Pa Modou Mbow. Regina Williams.
Regina Williams, Habib Sek. Habib Sek, Habib Seka. Habib Sek, Seka. And the rest, the others, this team would work with the Gano team on everything. We work together as a team. Akwanyi molu men ay men tol foten wonni Gano party be bulola la nyokan ka doko ke kaje ko men to tuta comité kono anin doko kono e ba timmandila anyama nane uresa wana wankum koynem kana folo mare ko to mbeka nampore di party di Gano manko jukmeti ko walinam di ka jumele kadi kayo mo kadi executive ku kankan nu nampor ko manu kamboro ko banci bero ki. I want to make it very clear. APRC, the A stands for Alliance for Patriotic Reorientation and Construction. Nane ede wana isenum letter A, yenem kanampora yenem Alliance kanampora Reconstruction Patriotic wanam ubat ngani ya numanyi ya tilinge bedi jay futileti mofom. Reorientation wena wati na nu bulan jora wegito watu be kane majiri wa sabati di kan kay mo kadi parti e cila construction di burakop jola nane parti yan ko nen APRC leta fula yenam yonami jikumeti ko ulano nampo di wegito wasete pi yonam kan manje kumike kabaje ka foro di na mofamolo lal ar wonam reconstruction wonam onampora manuroka di mofam di semba ya pulum di parti en konen APRC. Okay kabe isemi yande primafo APRC parti kankan parti an manje pangkungol pungona nampora di anosa dan manje na mamma mofom na mamma kairat mofom na mamma independence mofom na mamma berok mamma fomu jo fetile mu prena bu leka be bu gala ba mi de sike no mamma maro na mamma moroka de wala ku bu jakem kana bana san wan manje be kala banta tudu put Gambia yo kabir no yo APRC jum wakane lakom ko yakana nganye yo ana kelud makayo deme musa ako APRC mo patriote melia lonko ate mo patriote me nganye so pour ka banko doku banko eta nyato Gambia dingol yela tanko soto yela yiruwa nyanto soto banko ala fanna yiruwa taraji nyimum ngani yoti melanko ay wala soto patie fana wala soto pour ka banko samba nyato bala manke patie di melanko comme wo pati dolu ila hamo menti ani membe keri bi wonyo su nyaara membe keri ani kasar jaw mo yalla ko mo man sira ata jaw wato kono moyo ke nyim banko ka tirimali yake banko di ngoli ndema woko bismillah Iko parti APRC walem tuba pamoto letter A walem Alliance for Patriotic Reorientation walem mo be ke banku din kendoti momo keta banku kinde din kendoti elata banko la nyatota elata banko la kairo ni suturo ni security and development juruwaye sia walem APRC so ibajala ko momo bije yemelon ko alhammo pana walem ka banko tankandi ka banko yuruwandi ka semol be yuruwandi mola mo be yuruwa sako then ni ko ilasa nala APRC ne welcome that is why ngagano welcome because ning gano de doko kenala because iko Alliance for National Unity Party, Gambian Alliance for National Unity. Juruate kanola
Until they man can killing or the majority of the people man can killing. So that is why Ghana is the appropriate party. You are going into alliance with. Thank you very much. Jola. Nane APRC kankan parti anu manje wate e jume kan nampor di kapasa nu manje si pare be brokop di mofom anu parti anu manje kana parti en pulom di bu kana legana ka param be kan nampor be rap di mofom anu parti we nyeme kankan parti anu manje won wa jonkoro ndum kana meti e jaay pocileti Gambia yirwati Gambia kankan fujum fano manje fom pati e jukum anu fane e jaw woto nyanye wala diko welam ajila pati eti APRC pele nampo di pati e konen ganno paski kankan pati anu manje ka fiyo mo kokto meti ngani yayeti Gambia e rokele me jo focile yo mi di pati eti ganno woto kapurun jaat APRC di ganno unyeloni beru dore be brako. I want to apologize to all the party militants, all the Gambian people for keeping quiet for so long. But as I said, the process of winnowing was not complete because it didn't reach the APRC party because everybody has to be winnowed and we winnow everything and take what is good. And so now that the APRC party has also been part of the winnowing, including Kanilai, my hometown, now it's time for me to talk. And that is why I'm talking. But I'm sorry for the silence. It has created a lot of problems. I think people were confused. I'm sorry about that. Ako abe parti dingol be hakke danila. Tumala menna moliya yilla anyanta diyam la wato menna amandiyamu bare wokata nyin kamako tamero le be kering adun tamero mambannu wato kono woto ay batune fo tamero banda wato menna anyanta diyam la ala deo nak a jele ko ay tumando ni ku ya sabu patio dingol ma adun tamero nyin kame a fanyame tamio fango anata amake APRC damade made ay hanik ala ya kanillay ay tamio ya male woto tamio nyi wato sitala anyante men tamela banta walatna afintala be diamala ba woto ay wato men ta ala diambale ay ni ko men sab mola abe hakko dande kan ala patio dingoliye asi hakko to wonyam ali fana nane malagen wata na nyanga masanken kanga wata no la tu jikala med ko pana 5 wata cila apulol ma 5 wata cila la la kapia kali ka segla da kola ombo de law mi tul ka bonkat mati woni la maro jama wata ni la be jama o jamta bare nane wata cila kankan e katiel ende en aredi tama be ka tame man kan be ngar be la kesa no ka be gugo anon tame cila yo jonne be na lule jaat everybody knows the password. The password bambanya tekala jajaw bayanta bu ngal anon password e nyam nale hani kanilla bana cinum password e gori gol anu nya password bamban wokam na pulapul jat masankel arano jam meka wawo baje bala be jat wakati omela ka bonkat di kay stela kedi be de kan ko kana kanam accal kan gola o mona lewe ka bonkat di mukana mucila dana jamana law tati ni sankan dum kabir nei bara wata ka la ko ja ko kala kan ani eswano no nito sikola sala ko ja bilen to man so ma so sombo wakana ni ko oki pasware god bukana tu e god APRC de god sinde kanila benje kinni nyangene sa nka men fo walem paswaro le man futat la beto wotu mo walat na mandiam bayre ni ke la konko kanta nin kuno na day wuli slo kilim dunda na yewule ite slol be jenola ita mel ka tinyaro ke be ita wo jenola bare be batla fo be dunda e funti sa ya lon ko nyine ka tinyaro ke nyine ka sunyaro ke nyine ka ke walat na ngande paswaro na ta fo kan APRC san
ametandi bareng naftanu mobe e funti momo ya ngani e tandi denis na diam anum pasoro fana futata nan kanila abe seni ata men keta ngalon san nafta wale bambandila. As from now, APRC, my party, our party, your party, is with Gano and no other party. His Excellency Babili Mansa, akoka boss Sanyila, Atela Patio, Ndola Patio, Mbela Patio, Memo APRCT, Kabos Sanyila, Ani Gano Patio ye Blodu Nyobulu, Kaje ko doko ke jama men be bijang belman la fanan isa kalam tego APRC party ani Gano party bi woleli bulo dunyo bulo fo janni ala be ko kala nyamul la le ombo de kay sen kamita de jaad meti kapur mbala be di jaad party yola ye mi APRC party yola ye mi APRC di party di bu kanal burom tu ye mi APRC ombo de kay sen meti ko kapurun jaad kankan parti no manje ya sote kan nambo di parti an konen Gano kabirin jaad mank tombura ko be jani mabma MT kambe eno Mandinka, did you say Mandinka? That's what I started with. So I want to thank everybody who stood up for the truth, who stood up for the national development, national security, national prosperity, national happiness, who stood behind me all along, especially including those in the diaspora who have been defending me. I want to assure you that as from now, even the meeting, I will be chairing the meeting. Babili Mansa ako abe jama be tentula Melia Lonko ilota bi kaje ko tonya sabatita ilota kaje ko Gambia tanko bunda ay ketan na suloti ikeda moti Melia Lonko banko le nyato ta kete la suloti ane keda moti Melia Lonko akoma ilota e sintanin fulola ibe Gambia kono bang ibe diaspora kono bang aba fona mole bogo abe ala barka ale lonka me kay anda baytan le ko ka bobila meeting ibe menkela atale go meeting o chiala akam wala man kay isna gwenam nane ombode e salbu kana kadi Gambia do surtout kana ko la kadi parti kanu manje ko junnyum fujum fanu manje mam parti e jaw fojilay de ko jum man Gambia e bari ka point ka legana di ko jum man Gambia e jaayli e fojilay de ka won manje bajoy di ko jum man ko ci kel ka fasa e jumol e jumel manje linge wata no manje acila lebabe mate ula kami Gambia mate kami diaspora o mana sele fampandu fujumo fadi jumo ano omodi kay se mediko ka pour mi nye patieti APRC Gano nan ko bagi mbenge acila emini parti supreme leader emini parti leader ti acila jembe e ngare e jungte yeti kami kedi executive jembe kan yes sir. I want to appeal to all Gambians of all parties. Insulting this heinous insult, this abominable insulting of people and their mothers is not blessing the country, but it's a curse, because the Almighty Allah doesn't like anybody who believes in Him, who worships Him, to be insulting people for whatever reason, including insulting people's mothers. That is very abominable. That is unacceptable in the APRC and Gano party. When you conduct your campaign, we are not going to insult anybody. We are not going to castigate anybody. We are going to focus on the development of the country, as has happened in the past 22 years that I was in power. We focus on development. Don't be distracted by insults. Anybody who insults you, just ignore him if you can. Please, I'm appealing to you, because insulting each other's mother does not bring peace. The Almighty Allah, as Muslims, is haram. As Christians, is haram. So,
insulting people, please, even if they insult you, don't insult. Mansa ako abe jama be danila soto pati dingolu abe molu danila nendiro la menya longo asimoni kuya nendiro me longo asinna sinya aninna ado tinya nendiro me longo asi hadama ya ko tinya molu tema soto pa nendiro ko mbal be danila nendiri jawo ba nendiro ani nendiro fawma nyana kala ndol nyanta men jubela wala kam ruwa min badia choki ganga kono kare soto ando momo keta mutilmo di nanongo ba nendiro alamana Kontri jangan ba ko muslim yawa ko ba ne ba kamo ne ba haram ka so ni moyene alato ani alabu alfimunya alfi so munya kado kitino mo teta mo le ka mol bane ando ni mo dol bane ite munya no la ite dola so bal kan la de am do in the diaspora please alkana banendro nane ombode law Unyila kadi pati APRC meti wuchew ujelaw libukana tu Gambia tu an manje manda a Christian manda am di pati manda awladi pati man kana tu kutay ujelaw kajere kan manje ka wuche kan manje halin islam e paye e mawtiyo woto e jele kajere kan manje islam e kajere fanko kanka won manje wo haram bisi diine sanula o mamde ko be manta muslime manta christian ana jeli jaat a wuci jaat bob o manarege manu aw kan amutana manu sabari bare o bade law anan manje aw eti APRC aw nyile gambia wala aw nyile gambia am diaspora nana o be law manu yamfal nu yoral ujela parce que won manje wa haramwe bare ko ana jelo la jaat ula bu mutina mutira hajata insulting people will bring a lot of anger upon the country, and that is not good. That's why people are suffering in the Gambia today. Nane ujela kongo wedbu kanak emite mauto de ngorul wodo de ngorul albala and yes sabu mbala be jaat Gambia la koko de bugala bano ma ya parce que simito se tunu jikaaji ujela wombo be jaay wal islam e mawdu wa haram ako be nendira kongo la jawya ay men sabu dolla bago ka bi nga jele ay ala famo ay danko la woto and wo sanina no ni sanjol kono nga nendiro menje wala ni bata be sabuntul ma wota be danno kala nga nendiro bondi na ko kono fo ala sikayo sabati na banko ka we have to fight to regain our country and develop our country as it was done under 22 years of life akon sika kunya manga kele kaje ko ngana Gambia munine anyama ngana bang Gambia kamfo ya senda nyama kaje ko comme sanyi muwanni fulo ay marlo ke nyameto Gambia la kamfo ya nsiwo kele kaje ko ngaw sabati nane mbukana kankale be kapino mono tika futi formanje be ka lelelo ko subo ka kada kom di Gambia e jaay fo ci la kom di Gambia ni ngara misala simile sala ci la kom tu e jaay fo ci la Gambia e bañu woto bu juwanu pinora mono tika mujita me do bañu If my final note to you is to make it very clear that there cannot be any development in a country that is not secure, where there is no security, there is no peace, people are divided, people are insulting each other moral, people are saying abominable things, heinous language. This is unacceptable. For the APRC and those who want to come to the APRC, they are welcome. Come and join the party of the APRC and Gano, you are welcome. Come and join, but there will be no insults allowed. You can. Ako. Yes. Go ahead. Ako abenyizen lako. Comme nga memfolo ja nendiro amukule de melon ko abe be koma ta sabula banko kan
ba no ngamenje wala bankola tanko bunda be lamfuri bankola kanto be lamfuri na bankola nyanto mantra sobre bare nyimbe kada na daji ko de mela ko nendal jawol ka mendundi mel yalla ko haramta na ala kampande wala fo bibe mantoro men kono fo ndeden no wodaji ko bondi ibe gambele bang ibe pati ko no bang ibe pati bantala bang no wodaji ko fale isaje ko mbe l'africain men na isa sodo bare bundañi ɓeelari nak nin momo lefte kana isina nan e pati men ko EPS ni ganoɓe wole ɓe loori isina yeɓula kono ni e tentenga dow goɓe Dirisetin Jola? nane on mbaɗi kayi sen kafaya ɓe umtade meti ni manane ko men nan ujjelaw kankano ujjeli won manje wo wedi buyi won manje l'islam e mawtu o anu won l'islam e mawtu kankano wo won manje wa haramu e naji ka bo meni ko ka po e kanu bajam ni mo valla ja ku lamfu e jaari fecila no bajam e lamfu bara urutu kankan ula jike yalla yeti nye ubayta ka bala fa ka jelon ka wucon kanu manje emite mawto woto ombole kay se meti ko bu ngarabde bo mambo ombule ana manje awnu mamambe jo manoro kadi APRC kano ni ndaji enda jikenu manje Amerika kuro amadi mbujol mun nampora mun kana bebro mo fa molla bare o model law man jike wuccow yon manje l'islam e haram yo dine ciense haram yo lukata yo What is happening in the country? The country is sinking very faster than the Titanic, and we have to save the country. For us to save the country, we need the hands of all clean people, patriotic Gambians, for us to work together and get rid of what is happening now. akode membe kerim banko kawale Gambia be kulun kono me yalan ko abe nyuka kan ka jifan ka sokono oto nyimuddo ko ti melan ko Gambia din senolu Gambia ngani din senolu mbele be mbulo la nyakan be mbulo kafula nyakan kaje ko nga Gambia la nyin kulungo bebe kulungo men kono ngaje ko akana nyuka because na nyuka da banko di wala torolem banko di wala ko matalem Gambia dum mbel la dentala mbel nyen tambulo la nyakan kaje ko nga Gambia bondi wo julo kono nane ombali kay sen meti ko de Gambia kankan mo fo man manje momdi bu sana ban manje bobo bu yome woto jaar bu sana bati Gambia ben Gambia mbambo me yome kankan buro ko bollal ola kunyina kati Gambia kunyina kati patie mujuma fat muji ka meti ko bu sana bu purna prembo di e yome parce que doyna mun na fayolal anu fo kanaru nyina wala de kon mun wonu purna bu sana be mi Gambia di mantora yam e nokam jaar. Let me make clearer what has been obvious throughout. I am not a tribalist, I'm a citizen. And my party is not a tribalist party. And you have seen from my performance, I didn't kick anybody out of office because he's from another tribe. I will never be a tribalist. I'm a Muslim, and tribalism is haram in Islam. We are all created by the same Almighty Allah. I am a citizen, not a tribalist. APRC is a patriotic party, and it cannot be a tribal party. So also Gano. So let's work together and make sure that we unite all Gambians for the benefit of all Gambians. On this note, I want to thank all of you who have come from far and near. All those who have been insulted, please forgive. Let us stop insults. Let us work together with good people. Those who don't want to work with you, don't mind them. Let us work for the development and for the peace, security, and stability of the country, and for the prosperity of all Gambians. On this note, may you go back in peace, in safety. May the Almighty Allah give you His blessings and protection. Amen. If I continue, you cannot complete. So, Amen. Amen. Babili Mansa, I am for them. Besi lama jela de. Ako atela patele amansi patam pansilo. Amanke si patam pansil patiti. Atela patye mo patete me alonko. Patye me alonko siyo bele bigi. Anu mobe salonko.
kabiri ate nyim banko mara ama nyim banko mara ko ate mu si kinin diwalti ate man si patam panso long aman tara si patam panso kono ate mellong amu menti wolem ate mu gambelti anun gambe wala mati woto ate ajele ko ani patio men nyanta kabulanga do ko ke wo fane yewo ngani ya seni wala soto amam patam panso long siyo bele be APRC kono anda man si bo nyoto hani mbe do ko menaten a jele ko nyanta jela patiol belebe ni siol belebe ni patio kono parce que ama do ko ke sikliye lay baybe fanake wato menna abuka mo bay do ko la kaje ko fo amadi be sikar le wala nga bay do ko la hani nyanta men kele la do ko e bawo kele wala tambi ay bay bada may bay ni kamako ete madu mu sikar lete woto mbesi si fadam panso bonni na patio kono nsi bonni na ngani kono ngaje ko banko la nyatuta mbesi o kidimandi ngalo kanka wokola aba fala mole ko ali hekatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala. On this note, I don't want to take too much of your time, but it is a little bit long because I have to clarify everything. But as from today, it's APRC Ghana Alliance. And that being the case, let us work together and develop our country and make sure that everybody sleeps in peace. Everybody, the security of life and property is sacrosanct, is sacred. And it is our duty to make sure that we establish peace and security in the country for everyone, where education would be free for everyone. In the Gambia, when I was there for 22 years, even the son of a beggar or the daughter of a beggar can go to university. Because I was there for everybody, and I will always be there for everybody, because we will always be there for everybody. The APRC and Ghana would be there for everybody. So bring back the development, the security, independence, prosperity, education, health, everything has crumbled. Gambia today is the most dangerous country, but we will make it the most peaceful country on earth again within a week or two. Babili alafta kuma kun fara damenta walam be hakilo si taraji ko alhama momenti walam ka banko doku anu patira hama momenti ka banko doku ani ngani ya seni wala woto akamenta ni walam APRC ni ganola ka fo nyoka wo batinna tako bunda be seniala nyato tabe sotla ni banko kan free education ay mendu ni banko kan e ba jere ko nga wosendi ay metani ko bi Gambia banko mu banko dala ko bi atele dajelo sa atele masala yata banko dati Africa ko because be ke jamata bi bare medo ale Info Gambia kita mau bangko tu, garmen nanti tu, kita lakukan. Boleh, Gambia mungkin anak kecil, mungkin anak amjama, mereka. Kita bawa hamne izin kita yang luar. Cuma muna dem school to Oxford University because ñun setting price dañ fa nekk fu ñëpp lañ fa nekk nda ko ñu support ak ñu support yëpp seen doon ni def nañ university thanks to my God so gamen problem ntol ma kasi patam kanselan ntol ma ke travel nan kata kasi patam kanso ke lapta fitno wulda atol be wollo so momo la takaro la ninya to sa na APRC Ghana Alliance wala ba garante la tadi mo ni fula loptano be kolamba dongo be tinyata sen ki man soto lapta ka sikoti go dongo pende mulin na ni ruwa